Salut, bienvenue dans le chapitre 5 de Vampyr. La dernière fois, j'ai fait quelques quêtes secondaires, donc là je vais vraiment faire la principale. Lord Redgrave a une autre mission à me confier et veut que je transforme Aloysius Dawson, l'homme le plus riche d'Angleterre, en vampire. Il est prêt et m'attend dans son manoir près de Temple Church. J'ai transformé ma propre sœur en éconne, c'est la pire chose qui me soit jamais arrivée. Et à présent, je dois faire d'une autre personne ma descendance, donc en gros, il est pas super chaud. Et surtout que Aloysius, celui que je suis censé transformer en vampire, c'est un peu un enfoiré, donc voilà. Enfin, moi j'ai plutôt décidé de pas le faire. Enfin, même j'ai carrément décidé de pas le faire. Et donc là c'est pas très loin, voilà, elle est là la mission. Mais là il y a une crypte et je voulais juste jeter un œil parce que j'y suis jamais allé. Je crois que j'ai été rentré comme ça juste pour voir, mais j'étais pas allé plus loin. Là il y a des plaques pour ouvrir je sais pas quoi. Il y en a 3 ou 4, non 4. Ok. Of a sun, so many signs to interpret. Okay. Jonathan Reed. At last we meet. The cards warned me you would visit tonight. I beg your pardon, sir. Do I know you? Of course you do. Our mutual friend, Dr. Swansea, can't speak highly enough of you. My name is Usher. Usher Talltree. You are the leader of the Brotherhood, are you not? Primate of the Brotherhood of St. Paul's Stole, to be precise. I'm really glad we met tonight. I love it when the cards tell me a truth. The cards told you to expect me. Yes, they tell me everything. They told me that you struggle hard not to take too many lives. What can you tell me about? I really don't know. I don't often go outside. And when I do, it's usually to quite distant destinations. So you see nothing in the stars for me? You're a poor fortune teller, then. Do the cards speak of my Mary? No. It's the burning aura of guilt that precedes you everywhere you go. Read my fortune, then. You have been chosen, Jonathan. I see on you the mark of a strong being, so powerful it needn't even reveal its strength. Tell me about yourself. I'm for most a charlatan. Some believe you to be a vampire. The Garde of Priwen, who else? For a time they sent spies to observe my activities, and they even broke into my home to gather proof. Did they steal anything from you? A personal notebook they quickly took to their headquarters. All they had to do is to look at me. I'm aging. What better and definite proof that I'm not an immortal? Do you want your notebook back? If you ever find it, I'd be glad to have it back, of course. I do ask one thing, though. Do not read it, Jonathan. Some secrets are not meant to be revealed, even to immortals. For how long have you been? It was 15... What do you make of Dr. Swansea? Edgar is a brilliant and dedicated man. A man of his time. Sometimes a little muddled, but always looking for new paths and new concepts. Can you read the card? Are you sure you want to know? Yes, I am. It will cost you 150 shillings. Here. The Joker. A woman bent to obey and debase herself. A cruel gaze in the dark. A monster laughing at you.
How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. Merde, j'ai eu une absence, j'ai pas écouté ce qu'il a dit. Du coup, je sais pas. I would rather... How did you learn about Mary? And spare me the hocus-pocus parlor tricks. The truth, now! Swansea told me. Don't look at me like that, his task. She could have survived as a vampire. If only she had given me a chance to explain. If only I could have found the words. Not all vampires accept their new condition. Since suicide is impossible, you have to find a way to get someone else to relieve the pain. I could have saved her. No, Jonathan. How do you measure the amount of blood on my hands? I told you. The cards always tell the truth. Well, most of the time. Is it possible to tell me my future? A vampire's fate is much more delicate to read, Doctor. But I can try. May I ask you about the Brotherhood? Of course. But I must warn you that there are some subjects we consider taboo, in spite of our fondness and acceptance of your kind. I know. It was 1801. The Brotherhood was stronger then, a strength that made them hungry for ever greater power. An argument divided them, and the wound never healed. What was the nature? The problem was that both sides considered themselves the legitimate heirs of the original Brotherhood. We divide up the books, the relics, not always fairly or with consideration. Who founded the Brotherhood? That's precisely the kind of question I cannot answer. It is delicate, and may reveal some of our secret traditions. So you're not just a club of Once upon a time, very long ago... Is there Aloysius Dawson. Yes, of course, we met on several occasions. With time, he got deeper and deeper. He's not the only one. True. Aloysius... Goodbye, sir. I read a Red River... Song in the dark, the whispers of a sun. Good evening. How did you... Swansea told me. Don't look at me like that. She could have survived as a... Not all vampires... I could have said... No, Goodbye, sir. I rarely wander. Yet it amuses me to... Cards never lie, but they are never easy to read. It's locked, all right. Où est-ce qu'elle est la quête qu'il a donnée? Ah. Ok. Merde. Entrer dans le manoir. Bon.
Le signe a disparu, mais c'était où? Et ce bâtiment-là, et on y est rentré, je crois, par là-bas. Oui. Ah mince, j'ai pas activé un truc. Voilà. Hop là. Non, c'est pas là, pourtant. Bah, peut-être que si. Oui, voilà, c'est là. Je vais faire fouiller un petit peu. Voilà, il n'y a rien. Et là non plus. Hello Charles. Dawson's mansion. Here I am at last. But the question remains. Am I ready to make a dying man my progeny? Ah oui, mais pas celui-là. Bon, je pense à visiter l'étage. Ah bah. On peut y monter aussi par là, apparemment. Ah mais il est là, le mec. Finally you're here, Dr. Reed. What took you so long? I had to pass several of your barricades and outposts to access your mansion, sir. Death, pestilence surround us, and time is against me. I see you've gathered some of the most expensive, albeit experimental, blood transfusion equipment available. All this could be so useful in a hospital. Yes, yes. Since Lord Redgrave sent me a doctor to perform my conversion, I thought you might find some of these devices useful. Most thoughtful. But tonight I'm not here as a physician. But I feel reassured that a specialist such as yourself would help me to escape the Reaper. Very well. But before I proceed, I have a few questions for you. If you must, but be quick, for I don't have much time left in this life. First of all, I need to be sure that you know exactly what is going to happen to you, sir. I can assure you I'm as informed as any man can be. I have planned for this moment, Dr. Reed. Planned very carefully. I'm the only vampire in the room for now, so please indulge me. All right, all right. What is it you wish to ask?
What do you know about the... What I do know is that I'll crush anyone or anything that would dare to oppose me. You'll need to feed on warm blood. Blood from mortals. How do you feel about that? I'm rich, Dr. Reed, and powerful. I'm sure I'll be able to acquire all the blood I need without ever having to sully my own hands. I will become your maker. Do you understand what that means? Well, I certainly won't consider you my liege, or some such drivel. You can be assured of that. Let's move on then. Please, I'm cold and tired. I feel my life waning with every moment. But first, before you embrace immortality, what would you do with such a gift? That's a rather impertinent question, Dr. Reed, and I will do as I please. Answer me all the same. What will your first action be as an immortal? To save London, I will finance the most efficient quarantine ever seen. I will build a wall that will separate the sick boroughs from the healthy ones. Who gave you... My money. My money and my pending immortality gives me the needed authority, Doctor. I'm a businessman. I'm used to tough decisions. Quarantine is not a bad idea, medically speaking. But I'm convinced this epidemic will not be contained by mere walls. As long as the right people are on the right side of the wall, that's all that matters. What if a new outbreak happens inside your walls? You'll have created a giant trap. That won't happen. As long as we dispose of anyone that is contaminated as soon as they are spotted. But you The apocalypse is already knocking at the gate. You really Yes, it will... Vraiment un enfoiré, lui. Let me guess. You mean to isolate the rich from the poor. This is a desperate measure for By doing... Come, sir. An eminent doctor like... Bon, ça m'embête de le transformer, là. Y a pas une alternative? I've heard enough. It's time to proceed. At last. All right, do what you have to do. If it hurts, so be it. I've been preparing such a long time for this. Transformer, non. Charmer, oubliez votre peur de la mort. Oh, c'est bien ça plutôt que de le tuer. Listen to me, Aloysius Dawson. You will forget your fear of dying, for it has poisoned your mind and made you bitter and ruthless since the death of your twin brother. You don't understand. Death is oblivion, the eternal void. I know there's nothing there. I saw it in Robert's empty eyes. I saw myself in that coffin. Death is painful for those who remain, not for those who have passed. All that occult gibberish you filled your head with has made you forget this simple truth. No! Death will not claim me. I have the power and the money. I've acquired the arcane knowledge needed. I believe there is magic, there are dark forces. You will provide me my extension. Your ignorance makes you a fool. You have no idea. Look at me. Hunted like a beast, my family lost, cursed. I have not escaped death, I have become it. No, there must be a way. I don't want to go like my brother did. I have money, lots of money. Money won't ease your mind. I know you used to be a good and generous man. So I offer you the gift of peace, Aloysius. The tranquility of a true death. I accept your offer. And I understand. No more fear, I will die a man of dignity. And a man at peace. Faire quoi avec ça? Faire
Ok. Ok. It's locked. It's locked, all right. It's locked. Reduced in rank for falsely accusing a man of murder. I wonder what Inspector Albright thinks about his punishment. Is it done, Dr. Reed? Is Aloysius Dawson reborn, as expected? I'm afraid Mr. Dawson finally chose to embrace life and death as a mortal. What do you mean? He has overcome his fear of dying. I let him rest and wait for death to come. What? This is unacceptable. Go back there and make him the powerful Ekon he's destined to be. No, Lord Redgrave. As a doctor and as an immortal, I can't. If you wish to make him your progeny, then proceed on your own. This is an outrage beyond words. This is betrayal, pure and simple. I should kill you on the spot. You swore on William Marshall's blood. Well, get rid of me then. From now on, you're an outcast. Vanished. You are forbidden to ever appear in front of us again. Ascalon will smite you on sight, and your heart will be thrown to the rats. I'll leave you then. Have fun with your puppets and shadow plays, Lord Redgrave. Yes, go, traitor, and take that awful creature, that counterfeit of a woman I saw waiting for you, and be gone! Voilà, bon débarras. De toute façon, j'avais pas envie de faire partie de votre club de merde.
Par l'épée, vous périrez. Bridget. Protéger le Pembroke Hospital. Il est où le... J'ai trouvé un document sur qui déjà? Ah ouais, super. Ah ouais, c'est ça. Ah oui, Clayton Derby. D'accord. John Francis Sparrow, 21 ans, a été pendu ce matin à la prison à 1. Monsieur Sparrow a été condamné à mort après avoir été déclaré coupable du meurtre de sa sœur. Jusqu'à la fin, le jeune homme a clamé son innocence. Aucune preuve de sa présence sur la scène de crime n'a pu être présentée devant la cour. Il a tout de même été condamné à mort et exécuté. Ils ont refusé de réouvrir l'enquête, malgré un grand nombre de failles. Charles Albright, qui a mené l'enquête pour le compte de Scotland Yard, a refusé de répondre à nos questions. Il s'est cependant vu rétrogradé sans raison officielle il y a 3 semaines. Voilà une bien étrange façon de récompenser une enquête rondement menée. Step away, traitor. Return to your dubious friends and you're the... We meet again at the strangest of times, young Ekon. So do you serve the Earl of Bristol now? Old Bridget. What are you doing here? Your friend, the wise Ekon. She sent me to warn you. Did anyone see you? It's a long way from the dock sewers, and hunters are patrolling the streets here. Who said I took the streets? How do you think I survived for centuries in this city without ever being seen? I know all her secrets. How did you meet Lady Ashbury? She came to us in the sewers in search of answers. Just as you... What kind of answers did you give her? I knew nothing of your maker, but we talked. Lady Ashbury in the sewers? Now that's a sight I wish I'd seen. She said she was your friend, and that she sought the identity of your maker. So I answered her questions. Lady Ashbury? You know her? Tell me what's going on. The lady approached me but a few nights ago, wanting to meet the sewer skulls. Once she questioned Harriet Jones. She agreed to help us. Harriet Jones is still with you then? How is she doing? Harriet remains angry, but is recovering slowly. Her mind is twisted, but at least her body is healing. Tell me what is going on. The lady asked us to keep an eye on your mortal doctor friend while you were away. We spotted the hunters. They were discussing plans to attack tonight. Wait! I'm listening. She said she will go home. She needed to speak with some old friends first, though. Do not worry, young Ekon. Why do I Because I used to know him quite well. And he is afraid I may remember who he really is. You're Elizabeth's informant. You're the one who told her about Lord Redgrave's lies regarding his lineage. Yes, but my words were not meant to hurt or threaten. I simply told the story of the sewer skulls, and of so many other forgotten children. How did Elizabeth find you? She presented herself humbly at our gate, and asked if we knew of any ancestral vampires hiding in London. She asked about Ascalon. She asked about many things. What do you think of her? Her soul is good, yet tainted with a deep sadness, and the scars of ancient wounds.
Time does that to us immortals, for we have so much to dwell upon. Why did she come to you? I am old Bridget, the buried memory of the city. She sought the silent truths. Truths I have kept hidden for so long. No time to lose, then. I must go there right away. I shall return to my den. Have you a message for the lady? Should I see her before you? Yes. Tell her I love her. Is this still unknown to her? Go now and take care, young Ekon, for the flames are rising. Bridget m'attendait devant le manoir. Elisabeth lui a demandé de surveiller discrètement le Pembroke Hospital. Pendant que nous cherchons tous les deux des réponses sur cette épidémie et sur mon créateur, Bridget a remarqué que la garde de Priwen avait des activités suspectes près de l'hôpital et elle craint que les chasseurs de vampires s'attaquent au bâtiment d'ici peu. Je dois me rendre là-bas immédiatement pour voir si Edgar va bien. Ok. Ok. Alors j'y vais et en y allant je fais ça. Ou alors ça craint, j'ai un temps pour y aller, je sais pas. Et il y a ça. Et... ah oui, il y a Lady Ashbury ici. À quel point c'est urgent ce truc? Voilà. Et là, c'est quoi que je veux faire déjà? Ah. Ouais, il n'y a pas de changement. Ok. Bon ben, comment je sors de là? C'est quoi ça? C'est quoi ce truc? Oula. Derrière moi. Non. Là. Et ouais. Bon, je me suis trompée encore, non? Ah mon dieu. Putain.
Voilà, c'est là. Je vais voir Clayton. Good evening, Doctor. Oh. Ah ouais? Ah bah oui, ouais, c'était ça. Non, non, en fait, y a rien à faire. Ok. Goodbye, Mr. Dart. D'accord, d'accord. Euh... Et ça là, je pense. À droite. Ah, putain. Ah, il m'a fait peur, c'est quoi ce truc énorme? Ah oui, d'accord. Oups. Et où? Donc je vais là, oui. Best turn around if I were you. Steady, boys! We've got one! Leech spotted! Watch out! I will return at a more convenient time.
It's locked, all right. Ok. Donc il parlait au sujet du théâtre, donc c'est pas le moment d'aller au théâtre, ok. Donc je vais tout droit là-bas. Merde. C'est là? Oui. Elizabeth. It is also good to see. Indeed, we stand upon the precipice. Has the news reached you of Edgar Swansea? No. I returned. Your friend, the well-informed old Bridget. She is such. Indeed, she has. Once this is all over, I will study. I was concerned for your safety. Fear not. I've evaded the... I convinced Aloysius to embrace death. The cost must have been heavy indeed. Ascalon has defrocked me and threatens to hound... You did what you thought was right. Now I am assured of your... Good. Now... It's locked, all right. Merde. Descends là. Hop hop. Donc, à droite. It's not human! Have faith! Lord, give us What is this truck? Are the vampire hunters here already?
Allez. Oh là là. Mourir. On peut mourir. Those bastards. What have they done to Edgar? Looks like he's wounded. I better follow the blood. McCullum and his thugs are taking the credit for Edgar's abduction. They really mean business. Ça m'a l'air d'une belle arène de combat, cette histoire. Donc je vais voir pour m'équiper.
Non, celui-là, oui. Et là. Là. Voilà. Ultraviolet curtains and Ori calcium powder. Dr. Swansea's always been a resourceful bastard. I bet he never told you he had this installed in case of a vampire attack. Says a lot about how much he trusts you. What have you done with Edgar? Don't worry. We don't kill humans. Even if your friend is deserving of a little punishment for what. What are you talking about? We know everything. Swansea and you created this bloody epidemic. You aim to unleash another disaster, just like William Marshall did. No, I'm trying to put an end to it. Just like you are. You're the progeny, aren't you? Where is the monster hiding? It's still in England, isn't it? I have no idea what you're talking about. Jeffrey, please listen to me. No tricks. That shit won't work on me. We've found proof in the theater. Doris Fletcher was your first experiment. Now where is Marshall? Speak! So much for modern technology. Time for the tried and true. Do you know what this is, Beast? This is a drop of King Arthur's blood. The blood of a true defender of Britain. Stronger than your evil powers. This is ridiculous. We're losing precious time. True enough. Soon I'll bring your head before your coward of a father. So close your eyes! This is gonna hurt. Come on, Reed. Try something else. Ouais, carrément. Bon, on va équiper le flingue. Comme ça, je pourrais le manger. Même si ça fait moins de dégâts. Blablabla. Et ça... C'est où que c'est marqué assommer? Il n'y a que celui... Bon, on va essayer. De toute façon... Priwen prevails! Your poisonous bite is useless on me. Ah ouais, j'ai pas lu c'est quoi les morsures, ça lui fait rien, c'est ça? Merde, il est au soleil, putain. C'est pas une bonne chose. Ok, ça lui fait. Ah non, régénération. Oh putain! True light. Voilà. Come on, Reed. Try something else. Oh.
prevails! I know! Your poisonous bite is useless. Show some style. Fight like a man. The blood of a true defender of this land will protect me. And if you're so innocent, why does simple light burn you so much? Oh là là, putain, mais c'est où que... Voilà. Bon, cartouche, ok. Come on, Reed. Try something else. Putain. True light will cleanse you. Your poisonous bite is useless on me. Close your eyes. This is gonna hurt. Aïe. Show some style. Fight like a man. Priwen prevails! Là. Ah mais sérieux. If you're so innocent, why does simple light burn you so much? Putain. Ah, j'ai plus d'endurance, mon dieu. Vite, fuis, vite, 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 vite. Mais putain, mais fuis. Allez. Putain, je me suis injecté tout ce que j'ai vu à l'aveugle, quoi. Ah, je suis où? J'ai plus d'ambulance. Ah là là. Close your eyes! This is gonna...
Oui. We are the guardian of justice. Priwen shall prevail. You can't accept the fact we're not enemies, can you? We always have been, and we always will be. Of all the evils that threaten mankind, your kind are the worst. I'm not saying we could be friends, you and I. But perhaps we could collaborate to put an end to this epidemic. Never! We are Priwen. We do not negotiate. We do not compromise. There is no way you'll ever let me be, McCullum. You'll always hunt me down, won't you? There is no escape, Leech. Kill me now. For there is no way you can sway me to your ideals. Si jeune et déjà si bouché du coin. That's where you're mistaken. What do you mean? Non, ça va pas, je vais pas le transformer, il va jamais supporter ça, le pauvre mec. I'll spare you, McCullum. I'll offer you the mercy you never offered me. What is this ruse? This is no ruse, McCullum. This is me letting you go. After all, you and I are both trying to save this poor country in our own way. I'll kill you, Reed. Next time we meet, I'll end you. See? Progress already. You called me by my name. Until the next time. Goodbye, Hunter. Hop. Ok. Par contre, il serait judicieux de faire dodo là. Bon, je vais soigner le gamin. Il est où? Good. Do you need any help? Voilà. Au niveau des gens ici. J'ai absolument tous les indices que j'ai pu avoir, donc c'est bon. I have to go now, so... Pas fait Edgar, mais bon, ça se fera peut-être au fur et à mesure. Donc je remonte à mon bureau, si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. Ça fait un moment que j'y suis pas allé, du coup je me perds.
Je recharge les sérums. Non. Ah. Hop. Ça. Ça. Les armes elles sont au max. Voilà. Ok. Ça. Non. Ça c'est... Oui, ok. Là j'ai rien. It's alive. Ah, elle a bien poussé. And it needs a name. Elle a besoin... I shall call you Lisa. D'accord, ouais. Elle a bien poussé. Je me recharge. Voilà. Fais dodo. Alors les points, je mets quoi? C'est pas mal puissant quand même ces petites griffonnettes là. Ouf. Ça c'est pas mal aussi hein. Ah ben c'est 1005, d'accord. Et là, la régène. « 1005 aussi. Je vais peut-être les garder les points du coup. Hein. Capacité sanguine. Oui, ça c'est vrai que... Ouais. Alors, la mort d'Aloysius Dawson. Un citoyen hautement respecté, a perdu la vie hier soir. Hein, souffrait de graves problèmes de santé, jovial, presque coupé du monde après la mort tragique de son frère jumeau, homme d'influence, collectionneur d'art et grand philanthrope, tu parles. Donner l'ordre d'annuler la... Il s'était lancé dans une ambitieuse campagne pour sauver Londres de la grippe espagnole, souhaitait construire un mur entre les différents quartiers afin d'enrayer la propagation de l'épidémie. Quelques heures avant sa mort, le mania reclus a cependant donné l'ordre d'annuler la construction du mur. De manière encore plus surprenante, sa disparition coïncide avec d'importants dons d'argent reçus par tous les grands hôpitaux londoniens ainsi que les petites cliniques et dispensaires. Mais parfait. Grâce à la générosité de cet homme, toute la ville a été réapprovisionnée en matériel médical. Ces dernières 24 heures, le nombre de morts a été largement blessé, blablabla. Bon, bah, c'est parfait. On l'a bien manipulé. Qu'est-ce qu'il faut préparer comme médoc? Rien du tout. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ouais. Ok. Allez, on y va. Donc là, on va à... Bah ici, là, au théâtre.
Il est chiant, lui, hein. Oh, il va me tuer, peut-être même. Oh, sérieux? La prochaine. Eh ben, mais tu l'attaques ou quoi? Ah, mais il a plus de sang, d'accord. Ouais, mal barré alors. Putain, il est chiant, lui, hein.
So Priwen never left Doris's theater after they invaded. They must be holding Edgar here in their new headquarters. En même temps, il faut que je trouve le carnet volé. I cannot enter. Ensuite, je vais là-bas. Je viens de là-bas, ok. Ok, là c'est l'accès là-haut. Ouais. Ici. C'était les... enfin, en face de l'entrée. Merde, là. Bon, ok. Là, il n'y a que dalle. Mais... donc je ne peux aller que là-bas. Voilà. Là, je peux passer ici.
Là, c'est fermé. It's locked, all right. Ah ouais, donc j'ai raté un truc. En plus, il est en dessous. Qu'est-ce que j'ai raté là? Ah. Rapport de Cullum. Je viens tout juste de finir le journal intime de Doris Fletcher, aussi douloureuse et épouvantable qu'en a été la lecture. Mon Dieu, cette femme comptait bien faire souffrir tous les habitants de Londres en contaminant le public qui viendrait voir sa prochaine représentation. Cela m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe. Le véritable nom de Doris Fletcher était Doris Jones. C'était la fille d'une certaine Harriet Jones, ah d'accord, patiente de longue date du Pembroke Hospital. De toute évidence, elle détestait sa mère, mais elle a utilisé sa célébrité et sa notoriété pour la voir, en rendant visite aux pauvres et aux malades dans l'East End. Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite, mais c'est comme ça que sa mère l'a infectée avant qu'elle ne rentre au théâtre. Et c'est comme ça qu'elle s'est transformée en un monstre que le suceur de sang, connu sous le nom de Jonathan Reed, a fini par vaincre. La présence de ce vampire dans l'hôpital où Harriet Jones se faisait soigner ne peut pas être une coïncidence. Je suis convaincu qu'il est fortement impliqué dans l'épidémie de vampirisme qui fait rage dans Londres en ce moment. Je suis également convaincu que Swansea est son complice et que ces deux-là préparent quelque chose de bien plus terrible que tout ce que la Garde a pu affronter jusqu'à maintenant. Il m'a fallu 2 jours pour passer en revue les registres et les livres poussiéreux que nous gardons dans le coffre. Je déteste perdre du temps comme ça, mais pour une fois mes recherches ont porté leurs fruits. Dans les mémoires de William Marshall, j'ai trouvé 2 pages qui pourraient être liées à la situation que nous vivons actuellement. Je les ai prises pour les lire plus attentivement. Cette créature que Marshall raconte avoir affrontée en 1666, ce désastre dont l'objectif était de détruire Londres, tout ceci est très similaire à ce qui s'est passé avec Doris Fletcher. Maladie, infection, haine des vivants, désir de voir la ville mise à feu et à sang. Je suis maintenant certain que cette vieille enflure de William Marshall est derrière tout ça et qu'il est de retour. Si la Garde parvenait enfin à dénicher et éliminer un suceur de sang aussi vieux, cela pourrait être notre plus grand succès. Je suis convaincu que ce que Marshall a fait en 1666 est exactement ce que Reed est en train d'essayer de faire aujourd'hui. Ce monstre, ce désastre, leur a-t-il en fait échappé? Est-ce pour cela que Marshall l'a tué en 1666 et que Reed a fait la même chose avec Doris Fletcher avant qu'elle ne se transforme complètement? Je l'ignore, mais ces deux-là sont clairement de mèche et Swansea les aide aussi. Je vais immédiatement donner l'ordre de l'arrêter et l'interroger. Quant à Reed, je vais l'exécuter moi-même, puis nous nous occuperons de William Marshall et de ce désastre. Priwen vaincra une fois de plus. Priwen vaincra une fois de plus. Doris Fletcher was about to become a disaster. I'm getting close to having all the evidence. Donc... Merde, c'est où ce truc? Ok, clé de la scène. Juste un truc. Ok. Bon, c'était ça qu'il fallait trouver. Ouais.
Le chevalier vampire, William Marshall. Donc ils n'arrivent pas à le coincer, il est rusé, ça c'est la garde de Priwen. Qu'il a aidé à s'échapper de son repère sous le temple, sous Temple Church. Un mercenaire a été payé pour déplacer un grand cercueil hors de l'église quelques années avant que nous enquêtions sur la tombe. Quel était l'objet précis de la discussion entre ces traîtres de la confrérie de l'étole de Saint-Paul et Marshall lorsqu'ils se sont rencontrés à Londres en 1785 ? Le compte-rendu de cet entretien a été brûlé, mais il existe encore des témoignages affirmant que Marshall a demandé à avoir accès à un certain ouvrage de leur bibliothèque. Pourquoi le monstre connu sous le nom de Lady Blackwood semble-t-il lié à Marshall ? Ils se sont envoyés des lettres. Elle est venue à Londres en 1786 pour le rencontrer, selon les espions de la confrérie. Elle a tenté d'acquérir discrètement son château au pays de Galles, avant de prendre la fuite, après avoir été repérée par notre intrépide mentor. Kendallstone. Ok, vous voyez le scénario qui se dessine, que s'est-il passé pendant ces quelques années ? Pourquoi autant d'agitation et d'activité? Répondez à ces questions, mes frères, et vous trouverez le chemin qui mène à notre ennemi juré, William Marshall, le plus ancien des vampires d'Angleterre à avoir survécu à notre vertueux courroux. Les mémoires de Marshall. La confrérie de l'étole de Saint-Paul a enfin accepté de me recevoir à Londres. Ils ont proposé d'organiser notre rencontre au sein de la nouvelle cathédrale Saint-Paul. J'aime la présence d'esprit et la solennité dont font preuve ces hommes. Quel puissant symbole que de choisir l'endroit dans lequel j'ai vaincu le désastre, mais où j'ai aussi connu la déchéance. J'ai accepté leur proposition. Là, dans le silence sacré de l'église et sous l'œil de Dieu, ils ont écouté avec le plus grand respect ce que j'avais à leur dire. Ils ont reconnu ma victoire contre cette créature malfaisante, la dévoreuse d'étoiles, qui ne souhaitait que répandre mort et pestilence sur son chemin. Puisqu'ils ont reconnu mon désir de protéger Londres, ils ont compris ma demande. Mon désir ardent d'arrêter le sang de la haine, leur primat m'a promis de revenir vers moi avec une réponse. Le primat de la confrérie de l'étole de Saint-Paul m'a écrit un message qui se résumait à un nom, les larmes des anges. D'après ses dires, cet ancien artefact serait capable de soigner n'importe quelle maladie, de laver n'importe quelle âme damnée et de purifier mon sang. Béni soit le ciel, il m'a fallu plus d'un siècle pour trouver un remède au sang de la haine, mais je pense enfin y être parvenu. Bientôt la rage prendra fin, bientôt je pourrai réparer les torts que j'ai causés et me laver de mes échecs. La seule chose qui me reste à faire dorénavant est de rassembler les ingrédients nécessaires à la création de l'artefact. Le sang du cœur le plus pur mélangé au sang d'un roi. Trouver d'autres rares ingrédients n'est pas ce qui m'inquiète le plus, car j'ai tout mon temps. C'est la dernière partie qui me fait peur, de l'essence d'ail pur. J'ai bien peur que cela ne fasse un mal de chien quand je boirai l'antidote, mais si c'est le prix à payer pour purifier mon âme et corriger mes erreurs, je suis prêt à endurer cette atroce douleur. Blood of a pure heart, garlic, blood of a king. I don't understand. Perhaps this is what McCullum drank. I had better keep that in mind. Coffre fort à preuve. Ce coffre sera utilisé pour stocker les preuves sensibles jusqu'à nouvel ordre. Il devra toujours être fermé à clé. Venez me voir au dernier étage pour obtenir la clé. Surtout n'oubliez pas de me la rendre une fois que vous aurez terminé. I should find the key to that box. It's locked. Oui, mais je suis allé là où il n'y avait rien. Bon, enfin... Ah, il y a un truc là, non? Ah oui, non, c'est ça. Ok,
Je vais aller chercher d'abord la clé. On n'est pas pressé, j'espère. Où cette putain de clé? Où est la clé de la salle de stockage? Au dernier étage. Le dernier étage du bas. C'est pas le dernier étage du haut. Je suis peut-être pas encore au dernier étage là. Enfin là, y a rien. J'ai rien vu. Ah. Là, y a rien non plus. Putain, il faut. Bon là. Oh, c'est... Ah oui. Il n'y a rien. Ah, bah, voilà. Ah, super. Alors, le box. Merde, c'est où déjà? Oh là là, je sais plus. C'est de l'autre côté. C'est ça? Ah ouais, non, c'est tout en bas. En bas. Hop, je peux passer par là, à mon avis, c'est plus court. Don't know if I should read this. Qui a écrit ça? Je sais plus. Les cartes m'inquiètent car elles continuent à m'annoncer l'arrivée d'un danger aussi terrible que vague. Il ne s'agit pas de cette horrible guerre. Je ferais mieux de rappeler les légats à Londres et de leur demander d'ouvrir l'œil, de m'informer de tout incident inhabituel. Il se passe définitivement quelque chose. Les cartes continuent de masquer ceux qui approchent. Ah oui, mais non, mais c'est le mec là. Ok, je vois qui c'est. Bah, celui qui m'a donné la mission en fait. Ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est puissant, si puissant que les cartes ne peuvent pas me révéler sa véritable nature. Tous les légats sont revenus sauf un. Sa mission était trop importante pour être annulée. Les seuls faits marquants de ces dernières semaines sont les fréquentes visites d'Aloysius Dawson au club Ascalon, mais il n'y a pas de raison de s'en inquiéter pour l'instant. Une terrible épidémie a frappé la ville. Mes légats ont été renvoyés à l'étranger. Trouver des indices et les protéger de la maladie. Ok, il y a eu déjà de nombreux cas d'épidémies soudaines liées à des activités vampiriques par le passé, donc il faut être vigilant. Partout dans le monde, des centaines de milliers de morts, des familles brisées. Cette épidémie est une malédiction.
Cette catastrophe n'a pas de frontières ou de limites. Elle semble avoir commencé à ralentir. Et les cartes continuent de me prédire une immense catastrophe. Un cataclysme est à nos portes. La preuve, c'est le retour de la garde de Priwen avec Geoffrey McCullum, qui est revenu à Londres. Il cherche et il recrute. McCullum n'a pas perdu de temps. Au moins 3 de ses sbires ont pour ordre de me surveiller. Ils sont convaincus que je suis un immortel conspirant pour les éliminer. Quelle bande de sots. Blablabla. Le cataclysme, bon, ok. Je suis devenu plus... Donc là, j'ai peur pour la ville. Les Skulls sont en train d'envahir Londres. Mais oh non, en fait, ils nous ont déjà envahis, ils sont parmi nous. Le pays semble au bord du gouffre, blablabla. Les cartes continuent de m'inquiéter. Véritable danger qui n'a toujours pas montré son vrai visage. Les gardes de Priwen veulent lancer une deuxième grande chasse. Ok. Je sais que mon nom sera sur la liste si elle décide de s'en prendre à tous les vampires connus d'Angleterre. Une attaque de Priwen est imminente. Les patrouilles éclaireurs se rapprochent de nuit en nuit. Je ne peux même pas leur en vouloir car la situation est critique. Mais leur aveuglement ne cessera jamais de m'étonner. Comment peuvent-ils continuer à me considérer comme leur ennemi? N'ai-je pas prouvé que j'étais leur allié? N'ai-je pas fait tout ce que je pouvais pour protéger les mortels? Bon. I can't believe it. Maintenant, on va libérer notre copain. Edgar. Edgar, can you hear me? Jonathan, is it really you? Easy. Easy. Save your strength. I'm getting you out of here. Don't try to spare me. As a physician, I know all too well when it's too late. Punctured lung, broken ribs, and internal bleeding. An accurate diagnosis, wouldn't you say? Edgar, what happened? They wanted me to confess. Beat me black and blue. Geoffrey McCullum ambushed me at the Pembroke Hospital. He was convinced you and I were responsible for the Skal epidemic. I never imagined that self-righteous fanatic would dare to attack us in the open. What became of him? To prove him wrong, I let him go. Really? Are you sure that was the wisest course of action? Time will tell. The most intriguing part of his accusation was that you and I were the pawns of some ancient vampire. William Marshall. Yes, they tortured me to make me confess the same nonsense. I think you're hiding something, Edgar. What do you mean? William Marshall, for example. You speak of him as if you know him. How is that? Jonathan, I cannot say I'm ready for another round of questions. Why would the Garde of Priwen believe you and I created the vampire epidemic? Maybe due to our profession.
because I offered you shelter in my hospital. What can you tell me about William Marshall? Not much. History paints the story he was the greatest knight who ever lived. Amongst the immortals, he had a yet greater legend. Why is the Garde of Priwen so obsessed with him? He was the only ancient vampire to escape the first great hunt launched by the Garde of Priwen in 1854. They believe he's an evil creature plotting his return. Why would he deserve such a reputation? I cannot say. The Brotherhood of St. Paul's Stole has next to no intelligence on him. All I know is that he's supposed to be the oldest of all the British vampires. While investigating the epidemic, I read some of McCullum's findings. I think you have some explaining to do. I have nothing to hide, Jonathan. Nothing at all. Do you know Doris Fletcher's real name? No, I'm afraid not. Her real name was Doris Jones. She was the daughter of Harriet Jones. What do you want me to say, Jonathan? Do you remember when we suspected Sean Hampton of killing Harriet Jones? Yes. The terrible episode that came as a shock to us all. Harriet Jones faked her own death. When I found her in the sewers, she confessed she wanted everybody to pay for what happened to her. That woman was extremely bitter, full of hatred and festering anger. Doris Fletcher visited her mother at the Pembroke Hospital. That's how she first got infected. I know nothing about that. Miss Fletcher once came to visit the sick. That is all I know. No, Edgar, there is more. Doris Fletcher was Harriet Jones's daughter. They exhibited the same symptoms: blind hate and strong physical mutation. What does this sad story have to do with us? Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre. This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London. I only briefly met Miss Fletcher once when she visited the Pembroke Hospital. You say it was to see her mother. She seemed like such a sweet and graceful woman. My point exactly. The disease turned her into a bitter soul, driven by vengeance just like her mother. A symptom of all the infected patients. Certain diseases are known to produce similar effects. Rabies, for example. And rabies is not the... Come on, Edgar. Don't you see the pattern here? The epidemic, the link between Doris and Harriet, the suspicion of McCullum? How could I? I never saw Harriet Jones again after she fled the hospital. Doris and Harriet shared more than a hidden family bond. They were the embodiment of the epidemic and are linked to the Pembroke Hospital. Come on, Edgar, this is no coincidence. I swear I'm at a complete loss. All I did was administer vampire blood to cure old Harriet. There was no evil plan, no diabolical plot. You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones. My only intention was to find the cure for influenza, I swear. Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's.
While transfusing her with human blood, humanely appeasing her hunger, I also kept samples of her blood for my research. You used her blood on Harriet Jones? My God, Edgar, that's unethical. You betrayed 2 of your patients at the same time. Right, I admit it. I boldly ventured into experimental realms, but I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan. I'm no murderer. I never asked to become what I am, Edgar. You chose to conduct your rogue experiments. You have worked beside me. You saw what I'm doing at Pembroke Hospital. Jonathan, you know I'm not an evil soul. Just another victim of this tragedy. No, Edgar, you are not going to die. Unless you want to. What do you mean? I can save you, Edgar. I can turn your broken body into one like mine. You truly would? After all I've done, after all that's been said, you would offer me this gift? I have no way of knowing which punishment would be worse, Edgar. But it is not for me to decide. So? Oh, please, Jonathan, please. I beg you. This is what I've always wanted. This is what I've always searched for. Very well, then. Prepare to die and be reborn. To face an eternity of guilt. I'm ready. Oh, indeed, I am ready. Enough! Return later. Je lui ramène sa boîte à lui là-bas là. Oh là là.
So Harriet Jones became the original carrier when Edgar gave her vampire blood. No place for you, sir. I must tell Elizabeth. Stupid fucking He's too fucking far! We have to stop him! He's dead! Get back and all of your bloody leeches need killing! What good fortune brings you back to me, Jonathan? What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, actually. Please, speak up. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? Of a sort. His injuries were mortal. I had no choice but to make him one of us. To save him. Or to punish him. To punish him? I fail to understand. And what is the source of this cold tone in your voice? Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes. That explains how Doris Fletcher was infected, and how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh. Elizabeth, are you all right? No, I have to go. What do you mean? Leave me alone.
Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! It's locked, all right. Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where to find what I need. Bon, je vais ramener la mission de la boîte de Pandore. Et il faut que je vois celui-ci. Non, je sais pas où il est, c'est ça le problème. Ah oui, ici, c'est dans son magasin. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a drop. Please. Good evening. Voilà. So, Oh, I'm glad you I do, Doctor, I do. Calhoun, tell me about your... Oh, Doris. Cold, fired, and burnt How did you meet? on a boat to France before the war. I expect you've seen... She really is the best actress. You sound... I think she fascinated me, Doctor. So, Oh, yeah. I'm glad you enjoyed the... I do, Doctor, I do. Ah non, attends, hop. So, Oh, yes, I can't thank you enough, my dear Doctor. Exquisite, but expensive. But what is money made for, if not for little pleasures? I'm glad... I do, Doctor, I... Bref. Goodbye, Mr. Russell. Steady, boys, we've got one of them! You're feeble! Come on! Non, c'est pas vrai.
Mais je peux me lever là ou... Putain. No rest for the wicked! Good evening. I found your notebook. And you've brought it back to me. Ah, the oldest temptation of all. So you're not angry with me? Why should I be? To live is to make choices, Jonathan. Have you any news? You unburdened his heart and cleared his... Can you... Put them... Perhaps later. Tell me about him. Goodbye, sir. I... Red River, a song in the dark, the whispers of a sun. So many... Ah oui, merde, j'ai pas fait gaffe. Il avait précisé de pas le lire et moi je l'ai lu. Ah, quel boulet. J'ai rien trouvé de particulièrement intéressant là-dedans, mais bon. Donc là, il faut aller au Pembroke Hospital pour l'événement. Ou alors je peux déjà aller là. Ouais, j'irai plus tard. On y rentre dans ce truc déjà.
N'importe quoi. Bon, allez, j'arrête. On va la suite une autre fois.